I couldn't. You went to the Da kommen zusammen nochmals zum unserer Affiliate Gathering Question and Answer. And so we're just going to welcome everyone. Our live feed is now up, so wir machen in die Richtung so eine Roundtable Q&A. Ein paar von Ihnen haben schon eine Frage oder ein paar Fragen auf diese Bürgersheet eingestellt. Wir fragen, oder ich frage das denn selbst. Sie können gerne auf Deutsch es sagen, aber bevor ich stelle deine Frage vor, Hände hoch, sodass die mir zu dir oder zu Ihnen kommen können und sprecht ihr direkt ins Mikrofon. Follows the cross übersetzung, Mia's going to help you, okay? Or she'll help them understand your questions. So, Eric, we'll throw it to you for some opening remarks. You've said hi, but if you'd like to introduce yourself or your team here. And then okay. Okay. Allow me to introduce the team. We have Daniel Chaffee, who is our Director of International. Nice to, well, I know most of you, right? So nice to be here. Do it. Daniel Chaffee, Director, International Affiliates. International Affiliates. And Gary, who's the General Manager of our Global Affiliate business. Gary, der Manager von den ganzen Global Affiliates. And then we have here Jason Dunlop, who is our brand new President. Jason, das ist unser Präsident. And then I'm Eric. So we're really grateful to be with you all today. This is our final meeting for an 11-day trip across 6 countries in Europe. Sehr dankbar, heute hier zu sein. Das ist der letzte Trip über ganz Europa. We are tired. I think that was our 16th WOD in 11 days. Das war deren 16. Workout in 11 Tagen. And most of them were a little bit longer than we appreciate, as Gary said, we are very grateful for everything that you do to change people's lives. Sehr dankbar dafür, was ihr macht, das Leben von Menschen zu ändern. And to spread the message of CrossFit across Germany and across the world. Und diese Message von CrossFit über Deutschland, über die ganze Welt zu verbreiten. It's been an amazing trip, and we're very happy to be coming into our final country with Germany, and to be leaving tomorrow morning with great memories of our time here in Frankfurt with all of you. Sie freuen sich sehr, dass es jetzt unser letztes Gathering ist und dass sie morgen nach Hause gehen können mit ganz vielen tollen Erinnerungen von Deutschland und ganz Europa. And I have a very bad memory, so this will be what I remember from our trip. Woran sich erinnern wird. Well, we're going to present you with something to help remind you of this trip. Marian, our affiliate support team leader, has some gifts for you guys so that you don't forget your trip to Germany. Wir haben ein paar Geschenke für euch, damit ihr euren Trip nach Deutschland nicht vergesst. So there's a little piece of phrase like bamboo. It's very typical for this town. And Sugar. sorry, but it's part of it. This is wonderful. Thank you so much. This is great. Now we will definitely remember our trip to Frankfurt. With that, Mac, I will turn it back to you. Sure. So from here, then we're going to open it up to the questions. And Ronnie, we're going to start with you. So you're going to go to Ronnie. Ja. Bitte stelle dich vor, wer du bist, von woher du kommst, und dann deine Frage. Hi, my name is Ronnie. I'm a box owner here in Frankfurt for, I think it's 8 years now. And I had a question concerning the level ones. So I was wondering, since it doesn't seem like you want to have it as a revenue source, at least somehow, I was wondering if there is a possibility to open up the online level ones. Sorry, I forgot to mention that. The online level ones, to open it up and giving the affiliates the possibility to buy like a bulk license for that, in order to have it available as their coaches development, a part of their coaches development program. I don't know. That's sounds like a good idea to me, depending on how much you take it as a revenue stream, obviously. It does sound like a good idea. It's something we've talked about, so we don't have a plan yet. But
as you mentioned, it actually, so one thing, it is an important revenue stream, but it's also much easier to deliver than the in-person, which has very high costs associated with it. So I think the idea of bundling it and making it available to gyms for coach development is a really good idea, actually. So let me take that back and see if we can come up with something. Obviously not as a replacement for the... Right, no, but a way to develop, yeah, I like that. Okay, also die Frage war, ob man vielleicht für Affiliates das Level 1 sozusagen als Blog kaufen kann, um seine Coaches Coaches Development weiterzubilden. Und die Antwort darauf war, dass es eine sehr gute Idee ist, aber dass man natürlich niemals die Message vom Level 1 so gut rüberbringen kann wie in person. Und Eric hat jetzt gesagt, er würde das wieder mitnehmen, das überlegen, weil er es auch eine sehr gute Idee findet. Did you get it all? Sorry. Yes. Next time I'll let you repeat the That's question okay, first. I got it. Mac? So, zum zweiten Mal den CrossFit Wiesbaden. Habt ihr auch eine Frage? Yeah, I just need to look it up because I forgot what I what I did like a week ago. Sorry. Yeah. I just. So first of all, my name is Emu, CrossFit Wiesbaden, just like 30-minute ride from here. What about market-specific advertisement in Germany or Europe? Right now, we just see in like ESPN, the games, whatever. We don't have this in Germany. So is there anything planned to do the brand or CrossFit as a brand bigger in Germany? Right now, like every gym is doing their own advertising on Facebook, Instagram, whatever. But is there anything to make the brand bigger in Germany? Yeah. We have, you answer. Die Frage war, ob man irgendwie in Deutschland oder in Europa die Werbung und das Marketing von CrossFit irgendwie ein bisschen größer machen kann, ein bisschen weiter breiten kann, weil das in Amerika schon ein bisschen fortgeschrittener ist und wie man das vielleicht hier ein bisschen verbessern kann. CrossFit, believe it or not, has never had a marketing or brand department. Also CrossFit hatte noch nie ein richtiges Marketing-Department. But we have just hired a chief marketing officer for the first time, and she starts next month. And one of the biggest things that is her responsibility is to build the brand of CrossFit globally, and specifically to get the message out that CrossFit is not just for the, very intense sports side of things, but it's for everyday health for everyday people, which is, I know, what all of us who are affiliate owners do every day. So that's going to be a big project for us. Also ab nächsten Monat wird es ein Marketing Officer geben für die ganze Welt und sie wird sich dann damit beschäftigen, wie kann man die Message verbreiten, dass es bei CrossFit nicht nur um diese hohe Intensität geht, was man vielleicht bei den Games sieht, sondern auch das, was ihr als Affiliate Owner jeden Tag macht, indem ihr das Leben der Menschen verbessert. Und dafür wird es dann ab nächsten Monat jemanden geben. Noch weitere Frage? Yeah, I have a second one. Sorry, if I can just add to that as well about the games. There is some content in German for the games, and our promise is to maximize whatever we can in German for future editions of the games. And I know that Eric has a commitment to do some open announcements overseas as well. If I'm not mistaken, is that correct? I do now. Yeah. We get the message, and we want everyone to understand that CrossFit is as international as it is American. And actually, the growth of CrossFit is bigger in Europe than it is in the United States right now. So right now, the United States is here, and Europe is here, and we're seeing Europe grow like this, and the United States grow like this, so we know what will happen in a few years. So it's very important to us to continue to invest, and both to give you guys assets in your own language and that fit culturally, and for us also to build the brand globally with our own outreach. Also was Eric gerade gesagt hat, ist, dass CrossFit in Europa viel, viel mehr wächst momentan als in Amerika. Das heißt, in ein paar Jahren werden wir hier auch viel größer sein, vielleicht sogar als in Amerika. Und was Daniel davor gesagt hat, ist, dass sie jetzt auch daran bemüht sind, für die Games in der Zukunft noch mehr hier in Deutschland das zu verbreiten und vielleicht auch sogar die Open Announcements, die ihr vielleicht kennt, global zu gestalten, also nicht nur in Amerika.
Also Sie haben das letzte Jahr damit verbracht, an bestimmten Orten auch Leaders zu haben, die helfen und daran zu investieren. And Mac is an example of being able to work with such talented people in Keta and Miriam to help drive, amplify, and excite people about CrossFit, and leverage our own channels like CrossFit Doc, Instagram page to help from the ground. So there'll be the top of funnel brand story being told, reinforced at a local level by your local leadership team. Also wie zum Beispiel Mac, Kette und Marion, die hier als Team arbeiten, um in Deutschland und Schweiz und Österreich CrossFit so groß wie möglich und so schön wie möglich darzustellen. Und genau das wollen wir eben machen, dass wir unser Konzept lokal auch in verschiedenen Orten so groß wie möglich darstellen. And then when we do produce German-speaking content, I think it's important to just say that I think and I speak as an affiliate owner, right? When there's content in French that's good, I make sure that I share it on Box's channel. I think we have a responsibility to do that as well. And the more eyeballs on every good piece of content, the more good it does to every affiliate, right? So I think everyone in here, if we play the game, then without waiting for the top down, we can do a lot of good within this room. Also was er auch gesagt hat, er als Affiliate Owner Daniel, wenn er irgendwas Gutes sieht, auf was für ein schönes Video oder sonst was, ein Artikel, sorgt er dafür, dass er es in seiner Box teilt mit allen Leuten. Und somit können wir nicht nur darauf warten, was von oben kommt, sondern selber jeder in seiner eigenen Community so viel wie möglich CrossFit teilen. Nice. Ja. Dann noch weitere Fragen. Andere wollen auch noch Fragen. Okay, Andre. Hi, I'm Andre, CrossFit Limburg. We're now in our 9th year of affiliation. My question is, we've all been very fortunate to have a very, let's say, simple but not easy entrance into becoming a CrossFit gym. And this is still the case today, but with the maturing market, are there any thoughts in terms of quality control going forward, making sure, because I mean, the level of a market like Germany is with the number of boxes, they are all long-term boxes nowadays, and the quality is rising and rising, and a new gym, no new box opening up will certainly, or could be like a big difference to the existing market. Are there any thoughts, plans from your side about that? Do you want to take it? Yeah, there's two answers to that question. The first is a guiding principle for Maybe Mia, could you translate it to German? Because there are a couple of guys here that didn't catch the. Yeah. Oh, this is a question. Sorry about that. Also die Frage war, es gibt ja schon sehr viele Affiliates in Deutschland und ihr hattet einen einfachen Prozess, einen relativ simplen Prozess, ein Affiliate zu werden. Die Frage ist, ob es in Zukunft auch Qualitätskontrollen geben wird oder mehr, um zu gucken, was es mit den Affiliates, die es schon gibt, und die Affiliates, die dazukommen. So there are two answers to that question. The first is, and for context, it's important to know that a guiding principle for the affiliate org is to provide tools over rules. Also das Wichtigste für Sie ist erstmal, dass ihr als Affiliate das habt, was ihr benötigt, um eine gute Box zu haben, und nicht unbedingt, dass es irgendwelche Regeln gibt. And so knowing that, and the reason for that is to reinforce the importance of maintaining a unique experience in each CrossFit affiliate and maintaining the magic of this methodology. Wir wollen damit sozusagen das Einzigartige von CrossFit beibehalten. Das Magische, was ihr alles in eurer Box verspürt, genau das wollen wir beibehalten. That said, we know that there's inconsistency in the experience provided. So in order to help drive the correct behavior, we have products coming to market like the Affiliate Playbook, which talk about major milestones in gym operations and best practices consolidated on how to navigate those challenges and operational opportunities. Da gibt es natürlich immer auch Unterschiede. Es gibt Leute, die machen das anders, aber es wird dann bald auch das Affiliate Playbook geben, damit so ein bisschen euch dabei hilft oder anderen Menschen, wie man seine Affiliate richtig organisiert und was da alles dazu gehört.
We also have CAP, which we've rolled out, which is, of course, a free programming product up until the end of the year. And we really invest a lot of time in coaching development, programming what we view as the most efficient and safe way. And the more boxes that we have taking advantage of that, the more consistency you'll have throughout the ecosystem. Dann gibt es jetzt auch das CAP, also das kostenlose Programming für Affiliates. Und wenn Leute das annehmen und das nutzen, dann wird es da auch mehr die Möglichkeit geben, für Affiliates daran zu wachsen und auch von dem Programming auch zu lernen. And so the first answer to that question is we will continue to provide tools that reinforce consistency, safety, and driving the best response to CrossFit. The second is we have discussed at a very high level recognizing our affiliates that invest in credentialing their coaches. Can there possibly be a safety course that we offer that will be reflected on the affiliate map? So when people are looking to drop in or looking to join a box, they will be brought to those individuals that have invested in operational efficiency and safety within their affiliate. Sie wollen euch das geben, was ihr braucht, um euer Affiliate wachsen zu lassen, und dann wollen sie aber vielleicht auch in der Zukunft gucken, dass man tatsächlich so Kontrollen macht, um zu gucken, wie sicher ist diese Box, und wenn ihr dann auf der Affiliate Map seid, irgendwo einen Job machen wollt, dass ihr wisst, wie sicher oder wie gut ist diese Box. Und natürlich investieren wir auch in Boxen, die dafür sorgen, dass ihre Coaches Level 1, Level 2 machen und sozusagen sich selbst weiterbilden. Just to add to that, the one thing I would say, all the great work that Gary's team has put in, all of these ideas and all of this work has came from everybody in this room and all the affiliates. Was so toll finde, ist das Team von Gary und alles, was ihr macht für diese Community und was ihr in eurer Box macht, das gehört wirklich dazu, das ist ein großer Teil davon. So when we talk about raising the bar and we talk about growth, this is all the great work that you guys are giving feedback on, and all helps to build so we can support that from the top down, bottom up approach. Wenn dieser Standard sozusagen wächst und ihr dann Feedback gibt, dann wissen die, wie sie von oben euch helfen können, um euch auch weiterzubilden und euch eben das zu geben, was ihr braucht, um euch selber immer weiterzuentwickeln. Also kommt weiterhin mit dem Feedback. Hi, I'm Michael, 8-year affiliate owner, CrossFit F2 in Munich. Besides being an owner of a box, I'm an IT consultant as well, so I would like to hook into the question of regarding CAP and integration, especially since it's very US-centric as it is right now. And since the European market, especially Germany, there are a lot of people who are not necessarily fluent, as we can see with a translator, with English, and especially with the difference of metric and imperial. If you plan or have, I mean, you talked about in one of the shows that you're planning on internationalizing that as well, but are you working or planning on working with local providers as well, European providers, which are already in the market, not necessarily only with the US providers like TrueWild and those kind of? Also es geht jetzt um das CAP wieder, das ist natürlich sehr in der USA basiert, und die Frage war, ob man sozusagen das auch hier in Europa oder lokal ein bisschen besser anpassen kann, also dass es nicht so sehr nur auf die USA und auf die ganzen Meter, Zentimeter und so weiter bezogen ist, sondern auch auf das, was wir hier haben im Vergleich zu das, was wir in den USA haben. Yeah, so we're always having those conversations. You, without knowing how the market's going to respond to the product, I think we just need to continue to watch and learn. You know, translation, localization is very expensive. It's worthwhile. It's obviously something that we need to do, and we have done on the affiliate, other affiliate products. But we're continuing to have conversation. We haven't made a decision yet, and we want to see how the market responds once it transitions in January. So. Sure. Es geht auch immer darum zu sehen, was lokal passiert, und zu lernen und zu gucken, zu beobachten und dann darauf zu reagieren und zu sagen, okay, lohnt sich das in
in Übersetzer und so weiter, die lokal sind, zu investieren oder eben nicht? We have not yet one thing that I think will be easier to do is to translate things. So we have them in kilos as well as in pounds. And I actually haven't talked to the team about that yet. I don't know if you have, Gary. It's happening, yeah. So that'll happen much sooner, yeah. You know, after being here for a week too, it needs to happen. And we all know the imperial system is really stupid, which is why the UK moved away from it. And maybe one year, the US will move away from it too. Also Sie haben nach dieser Woche auf jeden Fall festgestellt, dass es notwendig ist, Sachen wie Pfund oder sowas auch in Kilogramm angeben zu können. Und wie Eric gerade gesagt hat, das ganze System ist eigentlich dumm und wir hoffen, dass wir vielleicht irgendwann alle das Gleiche nutzen können. And then obviously these products and services get developed in the States to begin with. And then previously, you know, outside of the States was like an afterthought. Oh yeah, those guys. But what's been happening recently is that there's so much appetite for these services that we're not an afterthought. So we've been having discussions with the team developing CAP since day one. And I thank you for that because it's because you guys, when it's on offer, you guys are, you know, you're clicking the yeah, I want in. So keep doing that because then it makes my job easier to turn to Gary and say, hey, you know, these German affiliates, they want CAP. Now, how can we best give it to them? So, yeah, keep badgering us, you know. Yeah. And yeah, we had a discussion this morning about going from inches and feet to meters and miles, to meters and kilometers. So yeah, it's on the table. Yeah. Also er hat gerade gesagt, das ganze System ist ja eigentlich in den USA gestartet und nur wenn Leute das wirklich wollen, würden sie das sozusagen auch lokal bringen, aber es gibt sehr viele Leute, die schon interessiert sind an CAP hier in Deutschland und Europa und wenn ihr sozusagen daran investiert seid und das wollt, dann ist es Daniels Job viel einfacher und dann kannst du den anderen Leuten gehen und sagen, okay, wir müssen das jetzt wirklich in Kilo zum Beispiel angeben, Zentimeter und so weiter und so fort. And I'm going to add, everybody keeps asking what the best part of this trip is. And it's that exact point. It's me living under a rock in the U.S., not really understanding that some people don't understand or read or care to read English. You know, and me coming here not being able to communicate with the 55% of the community that I oversee. And I'm being a little bit transparent there and vulnerable. But these are what makes these visits so powerful. It's like being told that I need to use a 22.5 pound or kilo dumbbell, and I'm like, I don't know what the hell that is. Er hat gesagt, dass er gemerkt hat, dass er sozusagen in den USA unter einem Stein lebt und die 55% von unserer Community gar nicht gemerkt hat, dass es hier so viele Schwierigkeiten gibt, bestimmte Sachen zu lesen oder zu verstehen und dass er sozusagen, dass er dankbar dafür ist, dass er jetzt euer Feedback bekommt, damit die das nutzen können und das ganze Produkt verbessern können. I can ask another one. So, my next question is regarding like seminar stuff, level 1, level 2 kits. So I attended a couple, and I've only seen American guys or from the rest of Europe flown in. I thought, my question is, don't we have good enough coaches in Germany to do that job? Yeah. Take that. Also es ging Seminar-Staff und die Frage war sozusagen, ob er hat immer jetzt bei Level 1 oder Level 2 amerikanische Redshirts oder Seminar-Staff gehabt und die Frage ist, ob es nicht auch in Deutschland genügend gute Redshirts gibt, die diesen Job übernehmen können. It's interesting, I've heard that question several times in Germany, and I hadn't heard that in the other markets yet. Also er hat die Frage jetzt häufiger schon in Deutschland gestellt bekommen, aber eigentlich noch nirgendwo anders. So I'm going to, when I go back to the US, I'm going to ask the question from the training team, because we actually do have a lot of seminar staff in DACH. We have how many, Mac?
then Dre, Phil, Yeah. JD, and Kat. So we have more seminar staff in DACH than we do in France, in Italy, in Spain. And so because we haven't had the problem there, I need to understand why from the team at home. I'm not sure. Does anyone here know? Maybe it's because there's more English speaking on the level 1 seminar staff in Germany than there is in other countries. To my understanding, it's more the Spanish guys are all Spanish speaking, Spanish locals. The Italian guys are all. That's true. Yeah. You wanna? Also er wird nach Hause gehen und das Training Department fragen, warum das denn so ist. Aber Max hat jetzt gerade richtigerweise gesagt, hier in Deutschland gibt es sehr viele englischsprachige, oder Dach, Entschuldigung, sehr viele englischsprachige Redshirts und in Spanien oder Frankreich sind es zum Beispiel nur Spanier oder nur Franzosen. Hier gibt es aber mehr internationale Redshirts. More of our redshirts are German and native speakers. So we have enough on staff. Yeah. Within the country. And one of the rules that we have for seminars is that if there's even one English-speaking person in the seminar, we need to deliver it in English as well. And if you take a city like Berlin, right, there are so many English speakers there that it creates a challenge, which is, again, different than France or Italy and Spain. But maybe not different than in Holland or something. Jetzt nur noch mal ganz kurz, die Regel ist, wenn es einen englischsprachigen Seminar-Staff gibt, dann muss das Seminar auch in Englisch gehalten werden und dadurch, dass es zum Beispiel in Berlin ist, relativ international häufiger vorkommt, sind die meisten Seminare dann auch auf Englisch in dem Sinne. Then for anyone who's interested eventually in interning, I think the two best routes are sort out your level 3, so level 2, get as much experience as you can. Level 3, those are unconditional. And then doing what she's doing here, which is translating. You know, if you can get in and translate some gigs, it gets you used to the pace and rhythm of seminars. Those are good ways of making steps in the right direction and getting on the radar as well. Yeah. Also wenn man zum Beispiel Seminar-Staff werden möchte, dann muss man auf jeden Fall den Weg gehen, Level 1, Level 2, dann Level 3 auf jeden Fall. Level 3. Oder eben so Sachen wie Übersetzungen oder sowas, damit man versteht, wie Seminare ablaufen und sich daran sozusagen gewöhnen kann. I'm Basti. I run CrossFit Vienna, 12-year affiliate. My question is, what is the future of CrossFit health? Seine Frage war, was ist die Zukunft von CrossFit Health? Well, there are a couple things that we're working on. One is this fall, we will be having our first virtual CrossFit Health seminar, and we will be inviting, we know about 7,000 medical professionals who are in the CrossFit world where we have their email address, and we will be going to the affiliates to learn who else we can reach out to. And that will be for a seminar, a virtual event this fall with great speakers. Es wird dieses Jahr das erste Mal ein virtuelles oder zum ersten Mal ein CrossFit Health, ein virtuelles Event geben. Sie kennen ungefähr 7.000 Ärzte oder sonst was, wo sie die E-Mail-Adresse haben hier in der CrossFit Community, und sie wollen jetzt auch mit Affiliates sprechen, um mehr Leute kennenzulernen, um zu lernen, wen es noch so gibt, mit dem sie zusammenarbeiten können. Oh, someone told me to use that too. Oh, I was told to use that as a backup. Okay, good. The other thing is CrossFit Health traditionally had a very strong U.S. bias. We come back to the same theme as Michael, and we now have more CrossFit gyms and more CrossFitters outside the U.S. than in the U.S. So this time we're trying very hard to make this a global effort, which it wasn't before. Do you want to? Ja, also davor war es eher so in den USA basiert, da kannten sie sehr, sehr viele Leute, aber mittlerweile versuchen sie jetzt auch eher international Menschen anzusprechen, die sich auskennen mit dem Thema, die dann sozusagen helfen können oder neue Perspektiven einbringen können. And then what we will be doing early next year is we'll be creating a network of
all of the medical professionals in the CrossFit world so that they can all communicate with each other, and so that members who want to work with a doctor who is a CrossFitter will be able to find them easily, but they can also collaborate with each other on research and things like that. Ab nächsten Jahr wollen sie dann ein Netzwerk machen, wo sie sozusagen alle Gesundheits- oder Ärzte oder sonst was, die in der CrossFit-Community sind, alle einbringen können, dass Menschen, die einen Arzt suchen wollen, der zum Beispiel selber CrossFit macht, das da finden können, oder Ärzte können sich untereinander austauschen, um zusammen neue Sachen herauszufinden oder zu lernen. And we think CrossFit Health is very important because not only does it help us change medicine to be more preventative and proactive, Es hilft auch dabei, die Medizin zu ändern mit Hilfe von CrossFit. but also it helps us with the branding around CrossFit. Because as we become known more and more about improving health and not just flipping tires and getting tattoos down our arms. Hey. Auch der Marketing-Aspekt hilft dabei, dass man sozusagen eher diesen Gesundheitsaspekt von CrossFit weiterbringen kann und nicht nur das in irgendwelche verrückten Leute, die Reifen rumschmeißen und den Unterarm voll tätowiert haben. Then we become more accessible for more people to try it and see that it truly can change their health, both physical and mental health. Dann kommen vielleicht mehr Leute rein, die sehen können, dass sie ihre Gesundheit, ihre mentale und ihre physische Gesundheit verbessern können. Ja. And then I would say on a local level, also in some countries, we're trying to work with health professionals who want to open boxes in hospitals, in clinics. So for example, in Spain, you know Nat, she's opened her affiliate, and she's working with people who are about to go through chemotherapy, radiotherapy, to get them prepped and get them as strong as possible. And that sort of initiative, we want to be there to help them, and we want to help them with partners, and we want to help them get set up. So on a local level, country managers are looking out for opportunities like that to really, and I think you need, Eric would call these courageous individuals. So a courageous doctor, a courageous physio who wants to make the first step. And once you take off the glass ceiling, then a second and a third, etc. So if there's anyone in Germany that has an interesting project, please step forward and we will help and support as we can. And then the other thing is on CrossFit Health, I think every box has a role to play. It's not just from the top down, but it's empirical as well. And I think to the master's course, for example, you know, I mean, you've seen it online, right? It's one of the best courses I've ever sat. And if we take that and we apply it in our boxes, we are the ones bringing to life CrossFit Health on a daily basis. And I think for me, when I look at the number of coaches that have taken the master's course, we have a long way to go. We have a long way to go. Also es geht zum Beispiel darum, öffentlicher zu sein, ein bisschen transparenter zu sein, dass man Menschen findet, die zum Beispiel helfen wollen. Es gibt jetzt in Spanien sie versucht jetzt Menschen dabei zu helfen, die zum Beispiel zur Chemotherapie gehen, sie darauf vorzubereiten, dass sie so stark wie möglich sind. Und dazu braucht es eben Ärzte oder Menschen, die mutig genug sind, um vorzutreten und sozusagen zu sagen, ich würde sowas super gerne machen, und auch hier in Deutschland zum Beispiel, um so sozusagen den Gesundheitsaspekt von CrossFit noch weiterzubringen. Oh, jetzt geht's los. Hi, my name is Franz. I'm from Bern, Switzerland, owner of CrossFit Bern. I have a follow-up question. It was quite interesting to see that there's different content and CrossFit games coming. My question is, we have coaches who are working full-time at our box, and for them a difficult thing is to like get security in their career, because Switzerland is quite reserved. So if they tell someone, whoever their CrossFit coach, it's more used to like, you're maybe like a teacher and you coach like one evening, or you're working as a whatever architect or something and you're teaching one evening, and to really get around being a full-time coach. So is there any plan on like pushing differentiation in coaches who work part-time like one evening, or people who are full-time working in this CrossFit? And I saw that CrossFit UK has like a list with jobs opening or something, and are there plans to like make this more structured or differentiate? Also die Frage ist, wie man sozusagen in der Zukunft unterscheiden kann oder unterscheiden kann zwischen Leute, die Fulltime als Coach arbeiten, wo das deren einziger Job ist, und Menschen, die zum Beispiel Lehrer sind oder Architekt und sonst was und dann zum Beispiel abends in der Klasse coachen, wie man das sozusagen unterscheiden kann.
I think it's a really good question, and it speaks to me because as a PT or a coach, I had trouble earning a living. You know, you'd travel from one house to another, or you'd travel from one club to another. You'd do a couple of hours here, a couple of hours there. You'd spend more time in the transport than actually plying your trade. And as a coach, you'd be more of a psychiatrist than a coach, right? We've all lived there. It's like PTing was a really tough gig, and for the first time ever, we have an opportunity to make coaches professional trainers. Also er hat selber gesagt, es ist schwierig, wenn man zum Beispiel auch PTs gibt und von einem Haus zum anderen oder von einem Gym zum anderen geht, dann verbringt man viel mehr dabei, selbst von einem zum anderen Platz zu kommen, als selber zu coachen. Und sozusagen jetzt, wie kann man das weiterentwickeln, was kann man da machen? So traditionally it was, if you worked in a club, you teach some group exercise class, and you do a few hours on the gym floor cleaning machines with your arms crossed like a lifeguard. Also wenn man zum Beispiel im Gym war, dann hat man ein paar Stunden gecoacht und dann hat man sauber gemacht und dann stand man da wie so ein Rettungsschwimmer. And that's changed now, or it's changing, and it's changing in some communities faster than others. Das ändert sich jetzt und es kommt in einigen Communities ist es schneller und anderen ist es vielleicht ein bisschen langsamer. And obviously each country has different taxation and a different cost of living. But we need to find the model that will work for Switzerland and the model that will work for Germany, the model that works for France. Es gibt natürlich überall andere Steuern oder jeder hat ein anderes Einkommen und sie müssen daran arbeiten, ein System zu finden für die Schweiz zum Beispiel, für Deutschland, für Italien, wo das dann funktioniert. Because as box owners, if we can give a vision, a long-term vision to our coaches, we will have a journey that we can take them on where they become excellent coaches. If they become excellent professional trainers, our members are happy. Happy members make happy box owner. Yeah? Happy box owner means we can pay our coaches more. It's a virtuous circle. But we have to have the time to take them on that learning curve and that journey of becoming excellent. Also man muss den Coaches sozusagen einen Weg breit machen, dass man ihnen zeigen kann, es gibt hier eine Zukunft, dass man sie immer weiterentwickeln kann und dass dann ein gut ausgebildeter Trainer bedeutet dann auch glückliche Member und auch glückliche Box-Owner und somit kann man dann den Coaches auch wiederum mehr bezahlen und das ist sozusagen alles ein Kreis, der läuft weiter, aber es beginnt darin, dass man den Coaches einen Weg bereitet und ihnen auch eine Zukunft bietet. So just to conclude, like 10 years ago, the maximum I was paying a coach was 2,000, 2,500 a month. Now I have coaches that are earning 8,000 euros a month. That's a pretty good wage, yeah? Those guys are proud to say, I'm a coach. And they can project in 5 years' time how to earn 9.5. And sometimes it's a mix of personal training in the box with group exercise classes. Sometimes it's selling programming with CrossFit classes. But as a box owner, it is my responsibility to find a solution for each one of them. Also er hat gesagt, vor ein paar Jahren noch hatte seinen Coaches vielleicht maximal 2.000, 2.500 Euro im Monat zahlen können. Jetzt können sie fast 8.000 Euro verdienen und denen sozusagen diesen Weg zu bereiten. Und manchmal bedeutet das PTs oder Klassencoachen oder sonst was, aber dass sie sozusagen diese Chance haben, da eine Zukunft für sich selbst zu sehen. So to conclude, if you give your coaches what they need to have a long-term vision, you will retain your coaches. And when you have experienced coaches, they're easier to lead. They need less time and development from us, and they give better classes. So you will make more money, they make more money, and the members get fitter. So we need to get on that virtuous circle. But it's not just, I don't think it's just CrossFit that has a responsibility with all the education coming, but level 1, level 2, level 3, level 4, that helps, right? These are really good, there's a lot of good study material in there. But we need to goal set with our coaches. We need to handhold them and develop them. And it's part of developing a high-performance team. So I think also box owners have a responsibility to improve their leadership and vision. And yeah, I think that's where we can help guide on that, you know. So like Mac, Gregor and the guys, all these guys are studying hard to be able to develop higher-performance teams. And that's our responsibility as a box owner. Also das liegt sozusagen bei jedem von euch beim Box-Owner, dass er seinen Coaches diesen Weg ermöglicht, zu sagen, okay, wir können dich weiterentwickeln und sozusagen über Jahre hinweg einen Coach so gut auszubilden, dass
dass er mehr daran verdienen kann, dass es sein Leben sein wird und dass dann auch die Member glücklicher sind, sie werden fitter und als ein Box-Owner erleichtert euch das dann auch, wenn ihr besser mit eurem Team zusammenarbeiten könnt. Das ist ein virtueller Kreis, der sich sozusagen, der immer weitergeht. Ja. I would just say it's one of the first things that we looked at as we started this trip, of building blocks and being a little bit clearer on career development, career understanding, bringing it back to why we do what we do and being better at it. So we have started having the conversations to explain clearer and better how career path will work. And then the last part of your question about the UK and opening positions and showing positions, that's absolutely going, like, that's what we will be transparent with. It's just easier in English. I think that's why they've done it, which isn't an excuse, but it's a starting point of just being more transparent, as well as actually showing how you develop and how you can actually then open up a career. Sie haben auch auf diesem Trip sehr viel gelernt, wie man sozusagen den Menschen auch zeigen kann, dass man eine Karriere entwickeln kann. Jetzt auch in der UK oder generell auf der ganzen Welt mehr Transparenz dafür zu zeigen, wie kann man einen Coach weiterbilden, um euch als Box-Owner das vielleicht ein bisschen leichter zu machen. The job boards you saw in the UK, we kind of piloted them in Australia and in the UK to see how it works. You know, we didn't want to roll it out until we knew, like, you know, can we manage this? You know, you put something up and you don't manage it well, you may as well not do it. And it's getting really good response. But again, it's like, you know, all the box owners are really excited. So they're saying, hey, you know, I have a position up, and the box owners are sending in the information, and then we update it. So there's an updated list of job vacancies, and also, you know, who are the trainers that are looking for jobs. Yeah, it's a good idea. It's working well. So maybe if you're nice, you know, we'll get it rolled out, you know, yeah. Also das Jobboard zum Beispiel in Großbritannien ist jetzt sozusagen, und auch in Australien war erstmal so ein Versuch, um zu gucken, wie gut das Produkt ankommt, und es kommt tatsächlich sehr gut an. Also die Leute mögen es, wenn sie sagen können, okay, ich habe hier einen Platz frei oder ich suche hier einen Ort zum Coachen, und wenn es sozusagen immer weiterentwickelt wird, könnte man sich auch vorstellen, das hier schon zu bringen. Hello, Bastian from Buffalo Box, 4 years affiliate. My question is, as we've seen, or you mentioned about the European potential, which is great. You also learned the metric system is a good one. I'm sure Mac has introduced the German beers, great as well. So any plans for the games, maybe coming to Europe once? Also die Frage war, es ging jetzt um das Development in Europa und ob man sich sozusagen vorstellen kann, irgendwann in der Zukunft auch die Games hier in Europa zu halten oder sonst was, ob es da Ideen gibt. Pretty good chance that we'll see the games in Europe at some point. I think it will still be a few years. We've shared that we have one more year in Madison, and then we'll find another location I think in the US, and we'll need to commit there for 3 or 5 years. Also er sieht vielleicht sogar eine Chance, Potenzial hier in Europa die Games stattfinden zu lassen. Es gibt jetzt noch auf jeden Fall ein Jahr in Madison. Und dann suchen sie eine neue Location irgendwo in den Staaten. Da werden sie dann sozusagen 3 bis 5 Jahre auch nochmal sein. And so that gives you 3 to 5 years to make sure the European athletes are better than the US athletes. Das gibt euch sozusagen 3 bis 5 Jahre, um dafür zu sorgen, dass die europäischen Athleten besser sind als die amerikanischen Athleten. You just have to look at the podium. There's one American flag on the podium. Yeah. We're getting there. Also es war auf diesem Jahr auch nur eine amerikanische Flagge auf dem Podium, also vielleicht. You all shared your job titles with us. I'd be interested to have a little bit of an insight on your responsibilities that you have in your job roles. Could you share that? Also die Frage war, ob ihr so ein bisschen teilen könnt, was euer Job, was genau ihr macht in eurem Job, was das Ganze bedeutet, was eure Aufgabe ist. So my role being new, to give context, previously I looked after Nike and Starbucks for Europe to make them growth brands, in particular in a market like international. Here I'm coming in and looking at how we look at
affiliates and all the different functions and make sure that they're all servicing you, the customer, and all the athletes. So my role is holistically looking at how we operate. Also er hat davor zum Beispiel bei Nike und Starbucks gearbeitet, in dem Marketing-Team, wie man das voranbringen kann. Jetzt ist er hier und er will sozusagen gucken, was das Produkt von CrossFit für Affiliates bedeutet, für Leute, die CrossFit machen und sozusagen da den Überblick zu haben. Yeah. Well, but in addition to leading the company and what we're doing now, my job also is to look around the corner and look a few years out as well. Seine Aufgabe ist auch sozusagen so ein bisschen um die Ecke zu gucken, zu sehen, was es in den nächsten paar Jahren so gibt. So, being the general manager for the global affiliate business, my job and what I keep and hold myself accountable to is trying to become an unquestioned critical business partner to you all. Building, and how I do that in the immediate future is building an incredibly strong leadership team that can represent and support you. Er möchte sozusagen in der Zukunft und auch jetzt euer Businesspartner werden und sozusagen dazu sorgen, dass er ein Team aufbaut, das euch helfen kann und unterstützen kann. How I can lead and create and operationalize products that can help you save time, lower your expenses, and help you drive more revenue. Wie er ein Produkt erstellen kann, das euch sozusagen Zeit und Geld sparen kann und euch dabei helfen kann, dass alles einfacher wird. And then in 3 to 5 years, how do I create a growth plan and an operating team that will help us get to 20 and 30,000 affiliates globally by doing and maintaining what is true to CrossFit. Er möchte in den nächsten paar Jahren ein so starkes Team haben, dass wir vielleicht bis auf 20 oder 30.000 Affiliates weltweit kommen können und dieses Produkt CrossFit, was wir alle so sehr lieben, weiter zu breiten. And so one of the first steps of supporting that growth effort is creating infrastructure for the local teams. When I came on board, there were 6 country managers, incredibly hardworking, but under-resourced. Today we have 19. We have 100% of the globe covered. Our top 8 markets have country managers, social media, translation, and affiliate support. Er möchte auch diesen Wachstum unterstützen. Vor ein paar Jahren gab es noch 6 Country Manager, jetzt gibt es mittlerweile 19 und wir sind überall vertreten und er möchte auch, dass die Produkte lokaler, besser werden, dass er dabei auch unterstützen kann. And then the last and probably most difficult part of my job is managing this guy. Das Schwierigste ist, Daniel zu managen. You just sounded like my ex-wife. It's like, yeah, don't translate that. We'll leave that off. Leave that one off. So I obviously report into Gary to his great distaste, and I work with Ollie in Europe and obviously then Mac in Germany. So we don't recruit on looks. Er spricht sozusagen mit Gary, aber er arbeitet zusammen mit Ollie und Mac zum Beispiel. Er hat gesagt, sie wurden auch nicht wegen ihrem Aussehen eingestellt. But jokes aside, our role is really to be at the service of the community and the pillar, so the community at large, so members, coaches, and box owners. But the way I see things is if a box owner is happy and successful, everything falls into place. Er möchte Mitglieder und Coaches und Box-Owner auch unterstützen und was er sieht, ist zum Beispiel, wenn der Box-Owner, wenn die Coaches, Mitglieder glücklich sind, dann passt alles. So if we can help support a box owner to be more successful, their box is growing, they'll have more members. Wenn Sie dabei helfen können, einen Owner glücklich zu machen und ihm das zu geben, was er braucht, dann werden Sie im Endeffekt mehr Mitglieder bekommen. Which then gives them the opportunity to maybe have more coaches or to have better coaches or better paid coaches. Dann können Sie vielleicht sogar mehr Coaches oder bessere Coaches oder besser bezahlte Coaches bekommen. And obviously more members means more people participating in the sport, which supports all the community and those that are organizing events. Mehr Mitglieder bedeutet dann auch, dass es mehr Leute gibt, die in der CrossFit-Community sind, an Events teilnehmen und diesen Sport wachsen lassen.
So that goes through supporting seminars and helping the seminars to take place in the right places and make sure that coaches are getting onto the right courses. Auch die Seminare weiterzubilden, dass sie in den richtigen Orten stattfinden, dass sie oft genug stattfinden, dass es genug Leute gibt, die das Produkt auch austesten können. It's making sure we communicate correctly in local language, so media, social media, get the affiliates excited about education, about the sport. Dass wir in der Sprache kommunizieren können, also hier zum Beispiel auf Deutsch, und dass sie auch die Leute Aufregung bringen können für diesen Sport. And then obviously also protect the affiliates, so through good coordination with our legal team for IP theft. Dass man auch sozusagen die Affiliates unterstützen können, dass sie sicher sind. Hi, I'm Markus from CrossFit Calf in the Black Forest little town. I have a question about the level 3 seminar, level 3 course. Is there plans to get a real course or to get only the test? Yeah. Es geht um den Level 3 Kurs, ob man den sozusagen, oder diesen Test, ob man den sozusagen auch als Kurs bekommen kann und nicht nur als Test. So this is a very esoteric question. Das ist eine sehr esoterische Frage. And the reason is that to be able to get the course credentialed by the society that credentials courses. No, this is true. So do you want me to say that differently? Yes, please. Okay. So there is a third-party agency in the US that is responsible for saying, can I issue a credential like a certification for a class? Also es gibt sozusagen noch eine dritte Partei in den USA, die sozusagen bestimmt, ob man für einen bestimmten Kurs eben diesen Credit ausgeben kann. And believe it or not, if you teach a class, you can't say you can't call somebody a certified trainer. But if you give a test with no class, you can. So level 1, do that and then I'll... Wenn man sozusagen einen Kurs gibt, kann man nicht sagen, das ist jetzt ein Certified Trainer, aber wenn man einen Test gibt ohne den Kurs, dann kann man sagen, diesen Certified. And so this is why the level 1 is a certificate, not a certified trainer. Deswegen ist das Level 1 ein Zertifikat und nicht Certified. Level 2 is not certified or a certificate. Level 2 ist keins von den beiden. Level 2 you get a certificate, but it's not credentialed by the third party. Beim Level 2 kriegt man ein Zertifikat, aber es hat eben nicht diesen Credit von der dritten Partei. And level 3 is a certified trainer by the third party. Und Level 3 ist dann eben von dieser dritten Partei ein Certified Trainer. I can't defend any of this, it's crazy. Kann ich sagen, dass es nicht verrückt ist? But this is what we came into, and I hope that we'll be able to change it over time. Da sind sie sozusagen reingekommen. Vielleicht kann man das sogar ändern über die Zeit. But if we change it, we won't be able to say that we're credentialed by this third party, which matters in the US. Wenn man das ändert, dann kann man nicht sagen, dass man sozusagen dieses Credential hat von der dritten Partei in den Staaten. When this was explained to me, I just couldn't believe it. Als ihm das erklärt wurde, hat er es gar nicht glauben können. And I swear this is true. Und es ist wirklich wahr. Are there any plans to get those courses certified in Europe, over in Europe, in Germany, for example? Because we have a different system with the health insurance, and if you're certified through this and that, you can get the health insurance people, and they come to you. So it kind of plays with CrossFit Health and the doctors leading the field, but also that will be from the back door, basically. We don't have plans at present, but I think if we can gather information from you all and others, these can get put on a list to work on with the training department, but I can't make any promises about that right now because I don't know what's involved. Also die Frage war sozusagen, ob man dieses Certified Aspekt hier Do auch you guys in know Deutschland... anything? It's an issue of translating all the content. Okay. Massive. Yeah. It'll take us a significant amount. Yeah. So Mac is saying one of the challenges is there's so much material for the level 3 for preparation
that it would cost us just so much money to translate that into local languages, and without that we can't get the local credentials. So we have one big challenge right now. But Mac has volunteered to translate the whole thing. And I hear Mia's pretty good. I hear Mia's pretty good at translating too. Also diesen Certified-Aspekt auch in Deutschland zu bekommen, ist natürlich sehr schwierig, weil man den ganzen alles vom Level 3 übersetzen müsste, um das hierher zu bekommen, und das kann man einfach nicht garantieren, dass sowas funktionieren würde. Okay. Noch eine? Hi guys. Chris, 7-year affiliate around the corner, just an hour away in Heidelberg. First of all, thank you guys for making the effort coming out here. We really appreciate that, because we know it was a tough 1.5 years, 2 years for all of us, and that really shows us, especially with that funny year with CrossFit and all the changes, that you really mean it, and that's really good sign for us. Thank you. And I have a, I have an additional question to the level 3 thing as well. I think Mac is doing a great job. He started some kind of prepping course here in Germany. My question is, I think Mac can't do it all the time, and the question is, as an affiliate owner and to manage all the affiliates here in Germany, maybe it would be better to centralize that, if that's allowed in the range of then having that certified trainer thing still going on. If there's a possibility to have that kind of stuff. For me, it's that would be the next step for me as a level 2 coach, and for me it's really a question of when to start where. I see that list of what to do, I started reading, I dove in and whatever, but having a prepping course that kind of guides me inside of all that information and material stuff would really help me then to sit down and say, like, yes, I'm ready for that test. Also es ging jetzt sozusagen auch auf die Vorbereitung für den Level 3, ob man sozusagen, Mac hat jetzt schon Prep-Kurse dafür angeboten, ob es möglich wäre, auch zentral, lokal so Sachen anzubieten, weil es für viele Menschen vielleicht schwierig ist. Sie haben diese Liste zu verstehen, wo fange ich an, was genau muss ich machen, ob man sowas anbieten kann. I'll take this because I'm proudly the first person in France to have failed the level 3 test. I took it as soon as it came out, and I was quite arrogant. I thought because I'd translated so many level 1s and level 2s that it would be like, and I'd been coaching for a while, and I'd never really failed a test in my life, sort of thing, and I got smacked. It was like, as the test went on, it was like, I went into depression, walked out. She says, "Do you want your results?" "No, don't worry about it. You can burn them," sort of thing. So I understand the apprehension. Also er hat gerade erzählt, er ist die erste Person in Frankreich, die den Level 3-Test nicht bestanden hat, weil er gedacht hat, ich habe Level 1, Level 2 Seminare übersetzt, ich coach schon seit einiger Zeit, ich gehe einfach rein und mache das einfach so. Hat nicht geklappt. But having said that, we can't actually have a prep course for the level 3, an official, otherwise it loses its validity. We can't help you prepare for the exam. We can help you review the material, but we can't help you prepare for the exam. It's important to understand that difference. Man kann sozusagen nicht helfen, vorzubereiten auf den Test, weil der Test dann seine Gültigkeit verliert. Man kann helfen dabei, Sachen durchzugehen, aber eben nicht dabei, auf den Test vorzubereiten. And I know in the UK, for example, Carl Steadman runs a review course. Like these guys jump on and they review one article per session. We did that in France as well. We went all the way through from the first article. We just went in order. First article all the way through to the last. Es gibt sozusagen auch in der UK jetzt diesen Review-Kurs, den ein Redshirt gemacht hat, wo es sozusagen darum geht, die ganzen Artikel durchzugehen. And it works, because before doing that, we had 3 level 3s in France. We've now got 30, and some that don't speak good English. Das funktioniert. In Frankreich zum Beispiel gab es davor 3 Leute, die den Level 3 hatten. Jetzt mittlerweile gibt es 30 und nicht alle von denen sprechen perfekt Englisch. So just to say that I started the study group, but I couldn't continue it. And it was affiliates who continued it. And what we did is we filmed on Zoom every single session, and then we put every recorded session into a Facebook group where we have 400 coaches who maybe don't come on the Zoom. Sometimes we're only 5 on the Zoom,
But then like 2 months later, there are 200 people that have reviewed the video. Er hat es sozusagen in Frankreich angefangen, konnte es dann aber nicht weiterführen. Dann haben die Affiliates das alleine weitergeführt, haben daraus dann Zoom-Meetings gemacht. Die Zoom-Meetings haben sie dann aufgenommen und in einer Facebook-Gruppe platziert. Und dann konnten sozusagen, vielleicht haben nur 5 Leute am Zoom-Meeting teilgenommen, aber im Endeffekt haben sich dann 200 Leute das Video noch angeguckt. So maybe you coordinate with Mac and then you continue, you know, and you facilitate the group. Vielleicht kann man das dann mit Mac koordinieren und sozusagen diese Gruppe starten und das auch weiterführen. First there was food promised. So, we're going to kind of end this session or this portion of the affiliate gathering. Wir beenden hier sozusagen diesen Teil vom Affiliate Gathering. But first, these are some VIPs, but I want to introduce the real rock stars, and it's Keta and Mario. Wir wollen euch hier noch Kette und Marion vorstellen. And it's really not, I'm the looks of the team. It's these two that do everything for you and have built the community to what it is now. Mac trägt sozusagen nur das Aussehen von der Gruppe und sie arbeiten wirklich hinter der Kamera und machen alles für euch, alle Fragen, die ihr habt. And the proof of their work is that in Germany we have grown 1 affiliate per month for almost the last 5 years. That's been consistent in Dach. In den letzten 5 Jahren sind in CrossFit Dach ungefähr jeden Monat ist ein Affiliate dazu gekommen. Because what these ladies have done in the last 4 months, we've grown over 12 affiliates in 4 months. In den letzten 4 Monaten haben wir 12 Affiliates dazu bekommen und das liegt alles an den beiden. So, thank you very much, you two. Vielen Dank. Thank you guys for coming out to see us. And Mac doesn't take compliments well, but I think it's worth, or at all, right? But it's worth saying, Mac, I know I'm not easy to work with, so thanks for being patient, and but also thank you to the seminar staff because you guys light bushfires, you're human torches, right? Also erstmal nochmal Dankeschön an Mac. Er nimmt Komplimente nicht gerne an, aber er arbeitet sehr hart und auch jetzt an den Seminar-Staff. You know, you say goodbye to, you know, your partners, your wives, your girlfriends, boyfriends, etc., and you jump on a train, plane, automobile, and you go and share your passion, and you put them on fire, poof, you know. Die gehen jedes Wochenende weg, lassen ihre Familie, ihre Geliebten zu Hause, um ihre Leidenschaft zu teilen und sozusagen andere Menschen damit anzustecken. 1 weekend at a time, 1 course at a time, 1 trainer at a time, 1 future affiliate at a time. So thank you very much for what you've been doing for these last few years. Thanks, guys. Jedes Wochenende, jeder Kurs, jeder neuer Coach und jede Affiliate, die dadurch aufgebaut wird. Vielen Dank dafür. I would like to thank Mia for the excellent translation. I don't want to miss the opportunity to thank the team up here. I don't include myself, and I'm not thanking myself. But have been 11 days that I'll never forget. It's been, you know, arguably, besides getting married and having my daughters, the greatest experience I've had. And you know, to be able to wake up every single day and wake up every single day and look at a packed calendar, you know, just a lot of opportunity, chaos at times, to be able to serve this community is an honor. And, you know, I know that this leadership team up here and the people back at home office will give everything we've got, and equally as much as you guys give to your communities. So don't think that for 1 second we go back there and take that for granted. We will work so hard to continue to provide the tools and resources you all need to be successful. Er wollte sich auch nochmal beim ganzen Team dafür bedanken, für die letzten 11 Tage, weil sie so viel gelernt haben, so viele neue Leute kennengelernt haben, jeden Tag aufgewacht sind, ein volles Programm hatten, aber sozusagen von euch lernen konnten, jetzt nach Hause zurückgehen und mit dem Team noch härter arbeiten, um euch das zu geben, was ihr braucht, um eure Affiliates zu verbessern und um das CrossFit-Programm weiter zu verbreiten an die Menschen da draußen.
Concept 2 hat uns heute gesponsert. So one of you is going to win an opportunity or a training Einheit from Concept 2. That means they're going to come to the box and show you how to actually use the Concept 2 equipment. Ihr könnt sozusagen heute die Chance gewinnen, dass jemand von Concept 2 zu euch kommt und euch zeigen, wie ihr eure Geräte richtig benutzen könnt. And then Nick's going to share a little bit of info or some fun things from the German Throwdown, which then will be our next dot event, or where hopefully we'll see everyone again together at the German Throwdown class. Bene teilt an euch noch ein paar Informationen aus über den German Throwdown dieses Jahr. Das nächste große Event hier in Dach, das dann hoffentlich stattfinden wird. Here you go, Benedict. But first, Benedict will tell you something, and then I will pull out the names for the winners. But you can wait from this guy as well. Okay. White cut. You doing first the red belt or? No, first one. Okay, should I talk in English or in German? Yeah, German's fine. Yeah. Okay. My German's great. Hi, Servus. Ich glaube, 80–90% der Beteiligten hier kenne ich bereits, aber für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Benedikt. Ich bin der Organisator vom German Throwdown. Und waren jetzt 2 taffe Jahre. Ja. Erst hatten wir Sanctional im März in Berlin geplant. 2 Wochen vorher mussten wir es absagen. Sehr, sehr bitter. Jetzt dann das Semifinal sollten wir neben dem Lowlands eins von 2 europäischen Events machen. Konnten wir natürlich auch nicht machen im Juni. Ich glaube, ist jedem klar, warum. War sehr, sehr schade. Jetzt gehen wir gerade in die Planung oder sind gerade dabei, für November zu planen. Also unser klassisches Event ist ein Crossfit-lizenziertes Event. Das Semifinal wäre ein Teil der Games-Saison gewesen. Das jetzt ein lizenziertes, hat jetzt erstmal nichts mit der Games-Saison zu tun. Wir hoffen, dass wir es machen können. Ja, es sieht gut aus, aber wie ihr alle wisst, ja, ist immer ein bisschen unberechenbar, was die Politiker so entscheiden. Aber aktuell sieht es gut aus. Fingers crossed, dass es klappt. Und genau, ihr könnt mir gerne im Anschluss oder gerne Fragen stellen, falls euch irgendwas rund um German Throwdown interessiert. Ich bin da. Und was können die Leute gewinnen von dir? Achso, ja, wir verlosen 5x 2 Wochenendtickets. Gibt es zu gewinnen. Das heißt, wir ziehen jetzt als erstes 5 Namen raus und ihr bekommt, die Wildcard, wäre auch geil, und ihr bekommt eben eine von den 5 Wochenendtickets, und der letzte Name, den wir ziehen, der 6., kriegt dann das Concept 2 Event. So Mia, you're the Losfee. Emanuel Abel. Emanuel? There you go. Wochenendticket. Es langt einfach, wenn wir dich sehen, aber schreib uns gerne eine Mail, oder beziehungsweise Mia legt das dahin und wir gehen mit dir in Kontakt. Jörn? Jörn, you're gonna go German Throwdown. Jackie ist schon weg, aber Basti richtet es bestimmt gerne aus, so Vienna Trip to German Throwdown. Fabian Schindler. There you go, so fitted at the German Throwdown. Yeah. You want a year fit date, 1 year fit date for you. Max Stroh. Ja, Max, einmal German Throwdown. Okay, 5 haben wir, oder? So, dann jetzt letzter Gewinnerin für Concept 2. Marco Petrick. Marco, there you go. There you go. Und weg. Okay, super. Wie gesagt, wir treten mit euch in Kontakt und ihr habt aber alle gewonnen, weil jetzt gibt es was zu essen. Und für euch alle steht noch auf dem Weg, wenn ihr rausgeht, ein kleines Goodie-Bag von den Konkurrenten von den Kollegen. Noch ein paar Barrels stehen draußen für euch. Nehmt euch da bitte eins mit. Und ansonsten würde ich sagen, Mac, gehen wir was essen? Yeah? So we go out and eat. You guys can join. Thanks for that. Danke dir. Nimm dir das ab. Genau, und gibst du mir die? Das war der Concept 2. Super. Und das war German Throwdown. Mein Fit Aid.